This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. ধর্মাবতার আমি প্রতাপ বসু বাংলায় বলতে চাই, পিটিশনার ইন পার্সন। গত 4/12/2022 তারিখে শুভ্রদীপ ভাদুড়ি, লিটন ভাদুড়ি যার ওরফে নাম, তো ওনার বাড়িতে আমি ভাড়া যাই। তো আমি সরকারি জমি বাঁচানোর জন্য আমি প্রায় 12 বছর বাড়ি ছাড়া ছিলাম। আমার জন্য আজকে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে প্রায় 275 একর জমি ফেরত পেয়েছে দুটো মৌজায়, উনসানি মৌজা এবং দুইলা মৌজায়। তো আমার বাড়ি থেকে ঠিক রেল লাইনের অপোজিটে আমার বাড়ি, মৌরিগ্রাম স্টেশন পাশে। তো তার অপোজিটে ঠিক 300 মিটারের দূরে আমি ভাড়া থাকি এবং কোনোদিনের জন্য আমাকে কোনো রকম রসিদ দেওয়া হয় না, কোনো কিছু দেওয়া হয় না। তো কিছুদিন পর উনি আমাকে ভাড়া উঠে যেতে বলেন। তো আমি বললাম যে আমার বাড়ি করছি, আমাকে একটু সুযোগ দিন, তারপরে আমি নিশ্চয়ই উঠে যাব। আপনার বাড়িতে তো আমি চিরকাল থাকতে আসিনি। তো এই করে বারবার আমাকে মানসিক টর্চার করেন এবং আমার কাছে বহু ভিডিও রয়েছে। রাত্রিবেলা 11:30 12টা মত্ত অবস্থায় এসে আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলেন। ওনার দাদা আমার থেকে ভাড়া নিচ্ছেন, মুখ লুকিয়ে এইভাবে ভাড়া নিচ্ছেন আমার থেকে। এবং ধর্মাবতার আজকে বলে দিই আপনাকে, প্রায় 4 বছর অতিক্রান্ত আমাকে চিফ জাস্টিস মহাশয় এই সরকারি জমি বাঁচানোকে কেন্দ্র করে বারবার আমার উপর আক্রমণ হয়েছে, যার ফলে আমাকে সিকিউরিটি পর্যন্ত দেওয়া রয়েছে। সিকিউরিটির সামনে পর্যন্ত এমন অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করছেন যেগুলো কানে দেওয়ার নয়, সমস্ত কিছু আমার কাছে রয়েছে। তো কিছুতেই, এবং আমি এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে হঠাৎ করে আমি 2025-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমি ইয়েতে যাই, আপনার কুম্ভ মেলাতে যাই। আমি যখন ফিরে আসি তখন দেখি আমার ঘরেতে তালা, প্রথমে কারেন্টের তার কেটে দেওয়া হয়েছে। একটা ক্রিমিনাল প্রসিকিউশন ইনিশিয়েটেড হয়েছিল, তার রেসপেক্টে একটা রিপোর্ট ফাইল হয়েছে, এফআরটি ফাইল হয়েছে। হ্যাঁ ধর্মাবতার, আপনি সেই এফআরটিটা চ্যালেঞ্জ করে এখানে এসেছেন। চ্যালেঞ্জ করে এসেছি। হ্যাঁ, এখানে তো হবে না চ্যালেঞ্জ, আপনাকে জুরিসডিকশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে 193(9) গিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। তাছাড়াও আমার ঘরের যে মালপত্র রয়েছে, আটকানো রয়েছে আমার ঘরের মালপত্র, সেই নিয়েও আমি আপনার কাছে এফআরটি যেটা ফাইল হয়েছে ধর্মাবতার ইন কানেকশন উইথ দ্য ক্রিমিনাল প্রসিকিউশন, তার বিরুদ্ধে আপনি নারাজি পিটিশন ফাইল করতে পারেন। নারাজি আমি পিটিশন ফাইল করছি বিফোর দ্য জুরিসডিকশনাল ম্যাজিস্ট্রেট আন্ডার সেকশন 193(9) অফ বিএনএসএস। রিট কোর্ট ইজ নট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, এই কোর্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফোরাম নয় আপনার এফআরটি চ্যালেঞ্জ করার। ধর্মাবতার, আমার যে ঘরে মালপত্রগুলো আটকানো রয়েছে আমি বের করতে পারছি না। Naraji petition's file has been rejected. My lord, on behalf of the restaurant number 5, respecting in charge of Jagacha police station, may I have to file the instruction of your station? ধর্মাবতার, আমি তাহলে কি করব? আমার এই মালপত্রগুলো ফেরতের ক্ষেত্রে কি করব? আমি ঘরে ঢুকতে পারছি না, 6. ঘরে ঢুকতে পারছি না এবং মালপত্র আটকানো রয়েছে। আমার সমস্ত পয়সা কড়ি সব মিটিয়ে দেওয়া রয়েছে, বাড়ি ভাড়া। Go to civil court, there's a civil dispute. কতদিন ধরে আটকে রেখে দেওয়া হবে? No, but there is no indication in the communication dated 24 June 2026 that there was an subsequent inquiry after filing of Naraji petition. Where is stated, you have submitted that Naraji petition was dismissed. They have complained law before Jagacha police station. Jagacha police station filed this. Call for Is Naraji petition was filed. Naraji petition was filed, that has been rejected. And the petitioner filed for discharge of the petitioners, that was filed discharge of the petitioner in this case, and that was allowed. And not only that, the Jagacha PS, the IO made an investigation. Naraji petition was disallowed. Disallowed, rejected. And Lord, the made an inquiry, made an investigations, IO, and he suggested for discharge of this petitioner on the basis. Allow the petitioner to take his belongings, which are lying at your residence. Lord, My lord, I'm just interrupting. There is No, I'm no, this is not a club that everybody will jump upon. Yes, allow the petitioner to take his Lord, I'm belongings. telling you, Your Worship. Otherwise, I will direct the police authority to No, Lord, I'm telling you further facts. First, this the role of the petitioner, Lord. It appears from the report of the police that there is an area rent due from the petitioner, which is payable by the petitioner, which petitioner could not pay, for which his belongings are not released. That is not the way you approach the civil court for realization of rent, but his belongings cannot be
kept within the premises of the landlord. Yes, Lord. Yeah, So my when it will be handed over to the petitioner? my lord is perfectly right. He has already been evicted. When his belongings will be handed over to the petitioner? Lord, I'm telling you. Take humane approach. No, Lord, Otherwise, yeah, you will face the music. I'm assured that your lordship, that's what your lordship is telling. One lordship is appreciable, but Lord, Very well, it is I'm- accepted. Lord, His I'm telling you, Lord, Naraji petition was disallowed. There was no further inquiry, and petitioner is evicted from the premises due to non-payment of And- rent. All are accepted. But if belongings are lying there, I will direct the concerned police authority to enter your premises and take the belongings, and it will be handed over to the no, petitioner. Lord, they would sit together. That So they when would you will hand over the belongings? ধর্মাবতার আমার এই গাড়িগুলোর পারমিট শেষ হয়ে Wait, blood, I'm telling you, lordship, this character is, he is claiming himself as a social activist. I am not concerned with these things. Whether any of the articles of the petitioners are lying there, or yes or no. Whether he is a social worker or political worker, or in other person, Yes, Lord, whether if- he has if, other Lord, work to if do, there is- I am not concerned. Lord, if there is any belongings, if they are in belongings, he has to return this. When it will be returned? আমার ঘরে তালা মেরে দেওয়া হয়েছে, Lord, ওকে ঢুকতে দেওয়া হয় না, That I have seen from the report. কারেন্ট কেটে দেওয়া হয়েছে। they will sit and they will return back within 7 days of it. Hand over the belongings to the petitioner. I will direct the police authorities to take steps accordingly, so that the belongings of the petitioners can be handed over to the petitioner by 7 days and file a further report issue. And not in that event, he has to give the list of belongings. What belongings? If it says my belongings, That police authority will record. It will be in front of the police authority. ধর্মাবতার আমার আর একটা ছোট্ট কথা অনুরোধ রয়েছে। আর কোনো অনুরোধ নেই। ধর্মাবতার চাবিটা আমি এখন বলবো, চাবিটা যাতে Affidavit of service filed on behalf of the petitioner is taken on record. Next paragraph. Petitioner appears in person and submits. অন্যায়টাকে কি করে আপনারা সাপোর্ট করেন? সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। There is a dispute between tenant and landlord. jail custody. It is your business. Which gave rise to a criminal prosecution being Jogacha PS case number 63/25 dated 27 March 2025 under certain provisions of BNS. Stop. However, take it down. Next paragraph. Client advocate representing the state respondents has filed a communication dated 24 June 2026 of officer in charge Jogacha Police Station, Howrah Police Commissionerate, and same is taken on record. Next paragraph. From the said stop. Copies of the communication dated 24 June 2026 are made over to the learned advocates representing the petitioner and respondent number 6. Next paragraph. From the report, from the communication dated 24 June 2026, it appears that it appears that Jogacha Police Station case number 63/25 dated 27 March 2025 culminated into filing of final report being Jogacha PS FRF number 118. Is it FRF or FRT? FRT number 118/2025 dated 21st June 2025. Stop. Petitioner made an application under section 193 within bracket 9 of BNSS 2023 questioning final report. Stop. However, it is submitted on behalf of the
however, it is submitted on behalf of the state respondents. And respondent number 6, that application under section 193 within bracket 9 BNSS 2023 seeking further investigation was disallowed by the jurisdictional magistrate. Next paragraph. However, it is submitted by the petitioner that his belongings are kept inside the premises where he was staying at, inside the premises in question where he was staying as tenant. Next paragraph. On behalf of respondent number 6, it is submitted that by 7 days belongings which are lying at the premises shall belongings of the petitioners which are lying at the premises in question shall be handed over to the petitioner. Stop. Next paragraph. You have not made officer in charge as party. You have not made officer in charge as party. হ্যাঁ, অফিসার ইনচার্জ তো রয়েছেন ওখানে। Which respondent? Inspector in charge. ইন্সপেক্টর ইনচার্জ। Inspector in charge 5. Inspector in charge. Inspector 5. Bagacha police station being respondent 5 is directed to cause an inquiry and file a report on the disclosing whether belongings of the petitioners are handed over to him by the respondent number 6 or not. Stop. Let such report be filed by fortnight from date. Stop. Hearing of this matter stands adjourned. List the matter under the same heading for further consideration on 23rd July 2026. In the meantime, by 7 days you take steps, hand over the belongings, and thereafter of the inspector in charge shall cause an inquiry and submit a report. ঠিক আছে। Oh, ওটাই রাখো এখানে।